Привіт-привіт, мої дорогі студенти! Мене звати Інна. My name is Inna. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. In this video lesson, I'm going to teach you some vocabulary and phrases from the coffee shop menu. But before we start, I would like to ask you to subscribe to my YouTube channel, like this video and leave your comments about it. Ну що, почнімо? Let's get started! Я люблю пити каву. I love drinking coffee. Я часто купую каву у кав'ярні. I often buy coffee at the coffee shop. Тому, therefore, I would like to teach you some very useful expressions that you can use in Ukraine when you would like to buy a cup of coffee and have a small talk in Ukrainian language. And it won't be difficult because this coffee vocabulary is very similar and it comes from English and other languages. So the word kava, it means coffee. Kava. When I went to Istanbul, they say coffee, kava, and chai, so it was very easy for me to buy there something and to pick up some Turkish vocabulary and use that with people. So you can do the same with Ukrainian language. So kava, espresso, it's espresso, espresso, americano, latte is latte, cappuccino, гарячий шоколад, hot chocolate, гарячий шоколад, чай, tea, чай, чорний чай, black tea, чорний чай, зелений чай, green tea, зелений чай, імбирний чай, ginger tea, імбирний чай. Yes, it is very popular in Ukraine, especially in winter. Фруктовий чай, fruit tea, фруктовий чай, сироп, syrup. You can hear such question at the coffee shop. Вам додати сироп до кави? Should I add syrup to your coffee? Сироп. Шоколадний, chocolate. Шоколадний, it's an adjective. Ванільний, vanilla. Ванільний. Безлактозний, lactose-free. Безлактозний, безлактозна кава. We make an agreement and you remember about that. Молоко, milk, молоко. Okay, now let's learn some very useful phrases that you can hear or you can use in Ukraine. Можна мені 2 кави, будь ласка? Can I have 2 coffees, please? Можна мені 2 кави, будь ласка? Я би хотіла замовити американо. I would like to order an americano. Хотів, it's male gender. Хотіла, female gender form. Чи є у вас безкоштовна вода? Do you have free water? Чи є у вас безкоштовна вода? Чи є у вас чорний чай? Do you have black tea? Чи є у вас чорний чай? So you can just remember these expressions like можна мені, can I have, чи є у вас, do you have, я б хотіла, I would like, then you just use the words that you would like to use. Я хотіла би замовити латте з ванільним сиропом. I would like to order a vanilla latte. Я хотіла би замовити латте з ванільним сиропом. Чи можна замовити гарячий шоколад з маршмеллоу? Can I order a hot chocolate with marshmallows? Чи можна замовити гарячий шоколад з маршмеллоу? Чи є у вас безлактозне молоко? Do you have lactose-free milk? Чи є у вас безлактозне молоко? Чи приймаєте ви кредитні картки? Do you accept credit cards? Чи приймаєте ви кредитні картки?
Чи можна заплатити готівкою? Can I pay in cash? Чи можна заплатити готівкою? Скільки коштує цей капучино? How much does this cappuccino cost? Скільки коштує цей капучино? Скільки коштує чай з лимоном? How much does tea with lemon cost? Скільки коштує чай з лимоном? Скільки коштує how much? Так. Які є розміри порцій кави? What sizes of coffee do you have? Які є розміри порцій кави? So you can say маленька кава, small, середня кава, medium і велика кава, large. Маленька, середня і велика. Так, добре. Далі. Чи маєте ви сніданкове меню? Do you have a breakfast menu? Чи маєте ви сніданкове меню? Можна отримати рахунок, будь ласка? Can I have the bill, please? Можна отримати рахунок, будь ласка? Ви можете зробити каву з собою? Can you make the coffee to go? Ви можете зробити каву з собою. Як довго триватиме приготування? How long will the preparation take? Як довго триватиме приготування? Ви маєте десерти? Do you have desserts? Ви маєте десерти. So here we have very useful expressions and you can use them not only at the coffee shop but also in the restaurant, cafe. So please practice using them and you can just take the first part of these phrases like можна мені, чи є у вас, я би хотів, я би хотіла, and then you can add other names of the food or drinks. Мої дорогі друзі, if you want to learn how to speak Ukrainian language fluently, I would like to invite you to check out my online Ukrainian language school Speak Ukrainian at speaky.com. There you will find online courses, individual lessons with the professional native teachers, flashcards, textbooks, the app. Please check it out. You will find lots of very useful learning materials. Thank you for supporting my YouTube channel through the Patreon or here with the super thank button. Please subscribe to my Instagram account Speak Ukrainian Language. Please support her son and its region in this horrible catastrophic times with the help of my charity store. Buy a t-shirt Save Ukrainian Life, 100% profit I send to her son volunteers. Дуже дякую за вашу підтримку. Thank you for your support. Слава Україні!